Yes, you. Just chill out and leave that dial right where it is on 105.7 FM. Hey, yo. Yes, you. Just chill out and leave that dial right where it is on 105.7 FM. Adolfo no ne atiefo emu nyina ache esama makwaba eba Church of Christ Bible enhwemu dwumadi eso ewo Radio Universe 105.7 ide kopon ase so ahwe nyina so ama na wotwe akwa pro abatu bio no pon edoyi ese ehwe na kira kwan ne esom no eneme mida etoso enan ewo busumi August mu 24th August 2019 Tide bia me no woka no na opon ndi nti a wode wa sheda fefefe mu se wo nsum no a hwe na kira kwan ni to na mo na ye na pedie na sum no o wo nkwa na aka nyina mu mo ho etisen Church of Christ ana asaba wakwa mu biem ye di dwumadi atu din say Bible enhwemu na ebrew dwumadi eba won chen ne da biara no num ekosi no nsia anopa Radio Universe 105.7 Oh, muntie a wanwa sami emre bi na yenso ya yira na so Yesu Kristo efine so enunyam bai ebeto yen abodin hwan no gi efi da yira mu hwan se nyame ba no ewa senior so eden na oye owuma o hin afi gidi se o soro ho di maye sana tie dia be kan ye ho yenu nyina hwe Bible mu na ne sai no Bible no be chire Yibehu no kure no amaya de hie Yesu kan se yenu na watwo se munyini se Yesu ni Kristo no ngopon ba na se mugidi a manya nkwa awo ne dinu no yegina Pedro mu edikan ti enan yimudu ba ko so ne dwumadi ebrew se so bi ka asemu a na nka na se popon asem so bi so sumu a manon sunu se free ahodi akopon adiamam na Yesu so ahyemopon anunyam ade nyina mu ona nunyam anitumi wane daada amen ye frame Joseph Afakwa mene Anthony Adu mopon ayi adum anapedi nasem ebem memo empaye oso da fo ji nyankopon ihu wani mo nyam wa doya kese o adichie bia wadum ti ene wabi kwa man biu to yen hye kwa foforo ase e wo nyankopon odoyim ene enso wo de yaba e firi wa dwuma ase e kotiwa enyeyi krinti ke na modoba kiso Yesu so esra wo se hu mobo de be kan ho na ni eni dwuma se de wo pe etie Odoba Yesu sudi. Amen. Amen. Yesama kwadwo antwi ba akwaba eba Bible nhwenu dwumadi eso o ha no pai. Ye ma akwaba kwadwo. Eja. Fine. Tiefo yenhyen kaboy nso isa se hu hia yi pa se ye be hye san kaboy isa se bia wo be hia se ebo tiefo enkaye. Church of Christ wo Kwame Nkrumah circle ufri Vodafone a wo kan edan enan a ne etosunum no Church of Christ ho asem ne yekan ana ofri police depot wani kire Kwame Nkrumah circle no a basto bu efe no aso down saa Church of Christ ya yekan ho asem ni death worship ana say amumufo esom son kokra
a yɛaboaboa mufoɔ nyinaa no so mmeti Nyankopɔn asɛm wɔn de wɔn nsa ɛbɔ mpaeɛ wɔn de wɔn nsa ɛtufo wɔn de wɔn nsa ɛto anwom nti sɛ wowɔ obi a ɔwɔ saa tebea no mu a wontumi nkasa wokasa kyerɛ na ɔnte a fa saa kwanya yi so na fa ne bra ɛyɛ Church of Christ ɛwɔ Sekre no na ɔno nso Nyankopɔn ɛmɛsom na wonya nkwagyeɛ ɛma ne kra yɛdɛm ase ebi mo akɔ aba na gom te sɛ tumfo Nyankopɔn da wo Nyankopɔn ase atiefoɔ yɛntwerɛ ahoma yi nto wɔ ne ahoma a yɛwi biribiara no nso bi ba dwumadie no so 0248 705629 0248 705629 friend sisi a yɛwi biribiara no ɔno nyɛ kwan no afrɛ ebi apɛ sɛ wo WhatsApp yi anaasɛ woyɛ voice note so a wobɛtumi nso ayafa ahoma yi so 024 321 9844 024 321 9844 ɛno nso mfrɛ mfa so wobɛtumi ayɛ voice note anaasɛ watest biribi aba yɛgu yɛde sua a ɛyɛ wo kronkron akyɛdeɛ ɛne nea ɛkeka ho ɔpani ama yɛahu sɛ yɛwɔ nea na ɛmɛtena hɔ daa a Nyankopɔn nam so ɛde n'asafo no di a ɛbɛkɔ so daakye no nyinaa bɛsi hɔ dwumadi a asafo no bɛdi nyinaa mu no ɛnɛ yɛbɛhwɛ akyɛdeɛ a ɛtena hɔ daa ɛkuru sɛ Kristo bɛba ɔpani atiefo ɛkra asedamfa Awurade Yesu Kristo so nka agye Nyankopɔn ne din daa yɛda no ase sɛ ɔde nna nso adom yɛn sɛ yɛnya nkwa na yɛntoa so ɛwɔ n'asɛm mu animdeɛ mu na sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no deɛ yɛsua no ɛyɛ Honhom Kronkron ɛne n'akyɛdeɛ a ɛnam Kristo Yesu din so na Awurade de maa tete adikanfo no na wɔde di dwuma ɛwɔ n'asafo no mu sɛdeɛ ɔno wɔpɛ Honhom Kronkron no na ɛde asomafoɔ adi ka no ɛyɛ deɛ ɔmo yɛyɛ biara biribiara nso so ɔmo yɛyɛ no na ɛwɔ botae wɔn mo anyɛ no kwa na botae bi si ɔmo ani so sɛdeɛ twerɛ no ma yɛte aseɛ no sɛ ɔmo ebi no yɛ asomafoɔ akyerɛkyerɛfoɔ adiyifoɔ ahwɛfoɔ asɛmpakafoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔtoto ahoteefoɔ yie ama ɔsom adwuma no na ma Kristo nipadua no sie akɔ so na ɛsiane sɛ Kristo n'asafo no yɛ honhom mu adeɛ nti no ɛna wɔyɛ ne saa nti Onyankopɔn amfa honam so ayɛ biribiara na mmom sɛ ɔbɛma honam ayɛ biribi a na ɛfiri Honhom Kronkron ne nkanyan ɛne ne kwankyerɛ mu na biribiara nso a ɛpie firi mu baeɛ no ɛnso no ɛbɛgyina hɔ sɛ honhom mu adeɛ na meka ɛne sɛ Onyankopɔn asɛm no a ɛpie firi wɔ nnwuma mu ɛbaeɛ wɔ adiyie nimdeɛ ɛne nsɛnkyerɛnne nnwuma ahodoɔ a wɔde hyɛ asɛm no ma no ɛno na ma wɔtumi sɛ wɔbɛtumi twerɛ asɛm no de to hɔ na ma ɛnya Kristosom akenka nwoma a ɛyɛ apam foforɔ no ɛno ne yɛde yɛ Onyankopɔn asɔre ne yɛde bɔ gyidie ho ban ne yɛde hyɛ den ɛwɔ Awurade Yesu Kristo ho nimdeɛ mu nti apam foforɔ no deɛ ɛyɛ Kristo mu gyidie a no ne yɛnam so ɛde kɔ Onyankopɔn anim na ɔtwetwa mu no yɛhunu sɛ Onyankopɔn de akyɛdeɛ no ahodoɔ mmiɛnsa bi wɔ hɔ a ɛno na ɔde di dwuma no nyinaa ɛno no na ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtena hɔ daa ɛtitiriw no deɛ ɔnam so yi n'asɛm adeɛ yɛte ase ahunu sɛ nneɛma mmiɛnsa no anaa akyɛdeɛ soronko mmiɛnsa no na ɛyɛ adiyie anaa nkɔmhyɛ afei
yɛtɔ soɔ no ɛyɛ kasa ahodoɔ amanɔne kasa ahodoɔ ɛho tutumi ɛna afei nimdisanka onyankopɔn bɛfa nipa bi so na waka nimdisam wɔ berɛ a ɔnsua a nyamesɛm biara da nanso honhom kronkron no nam no so bɛma no atumi aka onyankopɔn atiri mu pɔ ɛde akyerɛ asomfoɔ ɛno na onyankopɔn ɛde atintim n'asafo na saa nneɛma no nyinaa wie wɔ adwuma ɛwɔ berɛ a onyankopɔn ahintasɛm nyinaa ɛfa apan foforɔ no ho no ɔyii n'adie na ɛno na yɛte aseɛ na afei yɛde baa na wie yɛnɛ yɛkan sɛ yɛba abɛhwɛ sɛdeɛ akyɛdeɛ no bi nso wɔ hɔ a ɛno deɛ ɛsɛ sɛ tena hɔ daa na onyankopɔn yɛɛ no saa ansa na no yɛhwɛ biribi sɛ onyankopɔn no a ɔnam kristo so de ne honhom akyɛdeɛ de maaeɛ no na ɔwɔ botae nneɛma mmiɛnsa no a ɔyi firi hɔ no ɔde mmiɛnsa nso hyɛ anan mu ɛno na ɛbɛtena hɔ daa na yɛdi ka kenkan afiri korintofoɔ nwoma a ɛdi ka yɛtire du mmiɛnsa kyɛmu nwɔtwe no ne abɛhwɛ ɛdu mmiɛnsa nso 1 Corinthians chapter 13 verse 8 and 13 ɔdɔ to ntwa da nkɔmhyɛ deɛ obɛgu kasa ahodoɔ deɛ ɛbɛgyae nimdeɛ deɛ ɛbɛsa so tie saa nsɛm mmiɛnsa meka sɛ mmiɛnsa no a wɔyi firi hɔ no ɛyɛ nkɔmhyɛ nimdisanka amanɔne kasa a na Awurade nam so ɛde hyɛ n'asafo den ɛde ma nkɔsoɔ no ɛna ɔde mmiɛnsa nso esi hɔ sɛ no na ɛbɛtena hɔ daa hyɛ anan saa na Awurade asɛm ka na ɛno na Korintofoɔ nwoma edi ka tiri du mmiɛnsa no nwɔtwe no ɛsesɛ ka bio ɔdɔ to ntwa da adeɛ a yɛfrɛ no ɔdɔ ɛtoɔ ntwa da nkɔmhyɛ deɛ ɛbɛgu na nkɔmhyɛ deɛ ɛbɛgu kasa ahodoɔ deɛ ɛbɛgyae ɛna kasa ahodoɔ nso according to God's own plan ɛbɛgyae nimdeɛ deɛ ɛbɛsa wɔn nso waka permanent one sɛ love ɔdɔ emu nnwuma a ɛnam Kristo honhom kronkron so ba ɛno na ɛbɛsi hɔ daa nti wɔsɛ ɛno deɛ ɛto otwa da na mmom saa nneɛma mmiɛnsa wɔ ɛsɛ no a ɛne Nyankopɔn nam so de yi ahintasɛm adeɛ no nyinaa no sɛ ahintasɛm no wie pa saa nneɛma no ɛbɛfiri hɔ nti wɔsɛ ɔdɔ to ntwa da nkɔmhyɛ deɛ ɛbɛgu kasa ahodoɔ ɛbɛgyae na nimdeɛ nso ɛbɛfiri hɔ deɛ ɔka no saa no sɛ nimdeɛ bɛfiri hɔ no kyerɛ sɛ nimdeɛ bɛfiri hɔ no kyerɛ sɛ sɛ woankɔsua biribi a ɛnyɛ adeɛ a bɛnya nimdeɛ yɛsua woasua biribi no ɛna ma wonya nimdeɛ a wonni dada adesua na de yɛwonim dada ɛbrɛ wo so we learn before we acquire knowledge but this time we will be learning certain things and the things that we will learn are the products from the gifts given at the beginning stage. So prophecy shall fail. Speaking of tongues shall also fail. And then the supernatural knowledge acquired without learning, will also cease. Because
God had provided all things needed to be learned and to acquire knowledge. So acquisition of knowledge at this point is what we are going to deal with. So awurade de ade na si ho kane na bibi ni ho no ma yesu ho no Kristo mo ahintasem a wonam adiye wonam kasa hodo so ana wonam nimdiye asanka so wode atintim amayen a emu nsem no se wodi so a abama wanya Kristo mu odo a no so abama wanya nkwa yesan se wawie ntino and what can say to over the end or cast as in report catch one cassette and come here better hoda one cassette Casahu better hoda and one cassette with the SM can a better hoda and not add to watch or better than pass on now. If you say I before be anywhere a very person will give you I feel the pen quite young. The moon is out here now you better say I have the 13 na afe gidie ha ani da so ha odo ade miensa yi na etena ho yes na odo ne mu kese oh so asado odo na ba bi enti say afei say your permanent gift eno de etena ho da eya miensa wo yi miensa na fi ho ana wo de miensa tena ho da nso ati ho afei ade gidie faith ha anidaso odo ade miensa yi na etena ho ade miensa yi na etena ho na odo animu kese emu kese ene odo na no na wo bakireke mu a de abakata se midi nipa empo ani abofo ketremakura kasa won kasa ho do asem wo kan na semini do a mensare semini mahinta sem nyina eno ye ayi enkom hye mo asem wo kan sa na me woni bidie nyina na semini odo a e kire se o de sa se wo ya kire se de entira enkom hye kasa ho do ani ni di sem no nyina ba ye no ne se esese ede odo gibie eni eni da so a wo nyame mu no betim ho na no nso no otintim no ewo trokonkron ahintasem no enti trokonkron no amakwa trokonkron no amakwa adiye enkom che kasa hodo ni nimdie no ednam so de Kristo mu enkwagesem no abrɛ na ani ehwe esan so Onyankopɔn fa nsa nti no na wawie wɔ no a wɔyɛ de plan saa nti sɛ wurade ka sɛ wei na betena hɔ daa na sɛ no waba edi ebi ne ehwe no to bia wɔnam so no wɔyɛ nneɛma bi sa fe na ɔno nso ɛyɛ bibie no na ada deceptions true magics fake miracles and wonders. Dia aba na ne twira kronkron no Onyankopɔn ti mu po we sei no enko na mo ye nipa mra de tofo eniema bi ena ne se enipa pese oye bibi se sei no ono na wasi asomafo anam wasi adifo anam wasi nim dia sesankafo anam ena oye bibi dia dada nipa nei these days, anyone who claims to be apostle, prophet, and attempts to continue demonstrating babbling tongues, speaking, is a liar. And then they obia obey the good at this judgment said, or no, or ye or smafo. At the second year, smafo. Anase wo yodifo anase obada ne ho adi se onyame na mo no so kakasa foforo ene no o ye trofo dadafo emfa wakoma edi naki anya sa obahaw e wo kwa bi so. These are under
these people are under the influence of the power and doctrines of demons. Sari power no. Ititiri ne kasa hodo. The babbling ɛkyerɛ sɛ obi a afei na wɔsua kasa akwadaa ketewa oba bɛyɛ sɛ afei ne fa afei na wɔbɛrɛ vocabulary na wɔntumi mfa biribi sisi biribi anim ma ntiaseɛ nyɛ duma no koraa no akasa bi wɔ hɔ a ɔmunyansa a wɔtumi hu sɛ asɛm a meka maame ntiaseɛ nti no ɔyɛ a no wabɛsɔ wo nsa na ɔde wɔ akyerɛ adekodeɛ na wɔɔka ɔɔkasa nanso abani sabi ana ekyire mu sɛ yɛsɛ ɔyɛ ɔputoni Paul kasa asɛm sɛ so obi ka kasa bi na sɛ wo nte asa so nte na se a ubu deɛ wɔka sɛ putoni that is babbling deɛ ɔmo yɛ de ne no he ba he fa akosia no nyinaa no ɛnyɛ kasa ɛyɛ babbling putɔ ɛna ɔmo putɔ asantefoɔ sɛ wɔdi akotɔka ne ɛkyerɛ sɛ wɔde ka kyerɛ ka nsɛm bi amu na hɔ a ɛnyɛ nipa kasa nyansa bi anim na yɛ na ada akɛkɛ ɔno akasa pa de ɔka owie na busa nsɛm na asesɛ ya ɔtumi kyerɛ sɛ ti nipa a ɔmada ɔmo ho adi saa hu wɔn sɛ deɛ ɛnyɛ sunsuansoɔ wɔ so ɔmo di saa dwuma no sɛ ɔno wɔ so ɔyɛ ɔsomafoɔ anaasɛ ɔyɛ odiifoɔ anaa onyankopɔn nam no so kasa nti wɔ kasa bi no hunu saa nipa sɛ ɛyɛ na ada ahohom na ɛyɛ adwuma wɔ so na aha ne firi 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4 deɛ nti afotuo bi a ɔsomafo Paul ɛde ma Timothy sɛ mpakani no sɛ ɛno na wɔmfa ntintim onyankopɔn asɛm no ɔmfa nyɛ mu adwuma. So Paul instructed Timothy to take care about these things. And we are reading from 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 4, to prove that those who do that are under the influence of the doctrines of demons. Kinkama iti. Afe Michelle Nyakopon ene Kristo Yesu a obegu atasifo ne awufo aten na huye na hini no mu anim. Pamuka asem no. Jinamu ebre a eye ene nia enyemu. Yi aten kanim tufo. Abojuche ene nkyekye nyina mu. Oh, asem Onyankopɔn se Timothy emfanye adwuma no. Eye Onyankopɔn asem no ye Kristo no. 1 Timothy 4 verse 1. Na yentie honso asem die ntia ka ke Timothy se yi aten tufo kyerɛkyerɛ pa ɛno ne yɛde yɛ kristosom abɛma nipa tumi anya akyɛde a wobɛtena hɔ daa na tie ha ne yi deɛ ɛnɛmmerɛ yi a yɛyɛ wɔ mu yi a Onyankopɔn yi na hintasɛm nyinaa de awie mu ama yɛ nokorɛ ɛsom ɛne nkyerɛkyerɛ pa a ɛbɛma nipa ahunu Kristo mu gyidie anya nkwa ɛnɛmmerɛ yi mu akyerɛ yi tie deɛ Paul kaeɛ ɔnam ho kronkron no a wɔde akyɛdeɛ ma ayɛ so no ɛtumi so kasaeɛ wɔse sɛ na honhom ne ka ne pefee sɛ honhom bɛɛ na kaeɛ honhom bɛɛ honhom kronkron no a no a wɔde n'akyɛdeɛ ma nipa the Holy Spirit himself who gave all these gifts spoke through the apostle to warn Timothy events that will be unfolding in the later days after the divine revelation about godliness in Christ has been revealed, completed. This is what was going to happen. And the Holy Spirit himself forewarned that the evangelist or the minister of God must take care and watch against these things. So, na edi akyere mu ɔse ɛniti hu sɛ ɛna edi akyere mu ebirim bɛfam nada ahohom ene ahomone nkyerɛkyerɛ ho atwo ho afiri gidie no ho. All right. Oh, there is a last days prophet. Last days prophet be Maria. So a train na much any way no last days no prophet no
last days na honhom kronkron na odi akede no ma ayo na kasa no was on the Paul agobaka say me say ya hweye wa ha ya hweye wa ha. Now so Paul didn't say that. He said and the Spirit spoke expressly that in later days, that is the Holy Spirit himself teaching about what was to happen in the coming future through lies. People who are under the influence of demons will do counterfeit miracles, speak counterfeit languages, and also attempt to declare supernatural knowledge which will be fake. And preachers must use the Bible to challenge them, because all things pertaining to life and godliness have been revealed and documented. So the church of God was not lacking in anything. Tuaso. Atrufo ekontomponti. Atrufo ekontomponti. Won na won hunim awu. Won hunim awu. Osi awade kwan ka se. Aha. Won tua won hu nuane a hopon boy se. Won nwuma no bi no ne kirakira bi obo bayi ye no. I don't know. One, you better see awade kwan ye bebo ba bayi abo be ma bayi abo ensofo bayi akasa bushia bibi o. Bibi abefa su bia no ama wade bia wo mo pese beba so ma so no. Omeye. Obetiatua enuane ntuatua wa abosonson honhom na ayesa wuchiri aduane wei anase yesra ko bo afode wei fa we se bra na me ma afode wei ma wuhwa saa ne ma no a na obi a wuni ma abosonson pe na se indicate kira wo say these are the symptoms, no, signs and symptoms of what? Apostasy, false teachings and false prophecies, no. Wo mo ne ma no koko fa hire ebra na obaka kira wo say onyankopon de form the tear and the bo nipa no akofa na ntwie bi aben na wode hire ene ntoma abobo nguruwa na konfo gina wa hu konfo wo gina wa hu no na asosia ba na da sa konfo ni akonfo nta eniama no Kristo kan wo se na wa ba ene bi behu enti wo konko ankasa na kasa wa ase sa da beba na wu wo se na da wo de bi ate na enti se wo de ate no wo konko ba bi wo konko ya sai anya mama ebi no se wo konko ba wo kan ene kasa ho do no a puto kasa no a enkwada e kasa ketrema no so keke no ene no ho konko da bi o mu a ya trekere mo sari nyina mo san tia asem bi o se ho konko ye Nyankopon no kasa ti nyame ya ho enti wo so no on so no e wo ho no mo ni nkurem to akinka so ma yiti 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4 ye kan hopon boy se agidifo ne won a wahu no kra mfasida eni bi no ntuatua wa bia dikiso so ne hopon abodie nyina ye o se aponda da na se abo we ne honte we wo bumisa we ne ntoti mu mpae ya ne sa fa ni ya ye ahohoma ne cheche ni bia o yanko ba sa ne ntuatua wa na wo de ba ayi wrong enye kiso so nkyerɛkyerɛ no a wo kronkron na ka se we nya pon wo nyame ho kronkron di o se sa wo pese wo ye ho mu ni a wo di wo ni ho mu a ti asa na wo ka ti ko mu sa ne wa ne na we se wa to da bi mu na se wo se no na ye ho na ho kronkron wa wo wa wo ka sa wa ti wo de ka ka ti wa da e di ya da to no se to ha Nyankopon ni asem bia wo a wo nyansa wa fa ya ma ni suti a wa nye ama dia ho no ka e kira safo no to aso hopon abodie nyina ye na se de asilagi a ene ye esese yechiri bibiara Kristo sumu no Nyankopon na bodie nyina wa bote di panie ira ye so na se ye di Kristo mu asilagi a enisa ye de yechiri bibia ho kronkron na ka sai tiye Paul na ka se na meka se ho no bia na di pefe se e kire dem we na baba enti tuatua wa ele fa we bra enya ho kunkun wa dum bia Nyankopon onyina enete eso ho kunkun onyina bibi fufuro bia so ho namfa niema bi so na ye na duma
ɛyɛ Kristo Yesu mu asɛm no enti so ɔmo kasa ɔmo sɛ obi yadeɛ kɔsi Yesu Kristo din mu sɔre nante ɔka baako pɛ ɛhɔ a na ɔyɛ ano ɔsɔre na ɔkɔ yɛ kosunsun no ɛwɔsowɔso no ɛnfa biribi ɛkɔsɔ n'anum dabi to aso yi mu enum no ɛyɛ ma ne si hɔ desa nso Onyankopɔn ho kronkron no a wɔde akyɛdeɛ maa na hu saa ne ma wɔsi nyinaa no wakyerɛ mu nti deɛ Onyankopɔn yɛ nsɛ he plays curse on any human or angel who pretends to be made better and beyond the revelation of the scripture. Sir, or the enome ankasankasa etu obi a wo bedada ne ho wo pretend say wo ye obi a ya the better kura wo ye adwuma kase tete adikamfo no ana wo hu nkom kye ne yadi ya kase bi ana o kan nsam bi akase bi a no de asomafo ne adifo adika kura wo ma hu Galati fo mbetre ba ko je mu nsia ekosi enkron yentie de honhom no enam osomafo Paul so ekato aso ewo Onyankopɔn ne nsam a wonam adoma kyɛde ahodo so ayi abasa no na yɛmfa mbɔ tuso mu bra ti Galatians chapter 1 verse 6 to 9 and 2 Corinthians chapter 11 verse 3 to 4 efisɛ Onyankopɔn ɔmpɛsɛ obesi bibia fa Kristo Yesu mu gidie ho wampɛsɛ obesi so waka nyina wɔtwerɛ mu na sɛ onipa bayira na ne yira no ɛne sɛ wanhwɛ Onyankopɔn asɛm no na wantie na wanhwɛ no nso Galatifoɔ ma etire ba ko kyemu nsia ɛde asɛm no so mafo kan ɛyɛ me wɔn sɛ matwe mo ho ntɛm saa afiri deɛ ɔfrɛ mo Kristo adom mu Wow, ɛhe fa na wɔfrɛ mu Akristofoɔ no ɛhe fa na yɛfrɛ mo aba Kristo adom mu ana ebi ɛtwe wɔn ho ɛwɔ atɔ nkyerɛkyerɛ kɔfa Mose mmara mu nneɛma bi ne nneɛma bi a ɛne abosonsom nyinaa pɛ na afiri honhom foforɔ ahyɛ nkɔntorɔ tie asɛm ɔkan akɔ asɛmpa foforɔ mu a nso ɛnyɛ asɛmpa foforɔ other gospel efiri sɛ Onyankopɔn deɛ na wɔnam adiyie kasa ahodoɔ nimdisam ka so ɛne nsɛnkyerɛnne ahodoɔ nyinaa de hyɛ mu dere no ɛno da hɔ nanso Akristofoɔ koraa ada wɔn ho ani ɛkɔ asɛmpa foforɔ bi mu nanso so nyɛ asɛmpa foforɔ bi a wɔn hia Nemo nipa bi wɔ hɔ a ɔha mo. Nipa bi wɔ hɔ a nipa bi ɛwɔ hɔ a wɔn ba wɔ ha munti asɛm ni yɛ ɔha bɛ ohunhun mu Kristo so munti asɛm mu saa nipa yi wɔn ba wɔ ha kɔ na ɔpɛ sɛ ɔsesa Kristo asɛmpa no wɔn ɛwɛrɛ ne sɛ but I say they want to change the gospel of Christ, which is impossible. Asɛm Onyankopɔn de aba no a wɔnam ne tumi nnwuma so yi aba. People are making every effort to change the nature and quality of the gospel. Yimu nwɔtwe no. Na sɛ impo yɛn ana abɔfoɔ bi firi soro. Yɛn no kyerɛ sɛ yɛn asomafoɔ a Kristo Yesu pawo yɛn no wɔde n'asɛm nam yɛn so baayɛ no sɛ yɛn asomafoɔ nti gyina hɔ ma ɔsomafoɔ ana obi fɛ no apɔsol nɛ ɛde la apɔsol no yɛ ɛyɛ n'asɔre no Nyankopɔn de asɔre no ho ɔsomafoɔ ɛnyɛ Awurade asɛmpa ho ɔsomafoɔ wɔyɛ church sent apostle wɔn edi sɛ wɔn anɔ church bi na wɔabie anaasɛ ayi bi no wɔdi akyire a n'asɔre no apostle ɛno na hɔ yɛn anaasɛ deɛ abɔfoɔ bi firi soro good wɔde ɛma 10 million angels millions of angels ɛmra sɛ Onyame hyehyɛ
onyame say afere wurade yo ya kire na de ode ba kare ne de enka ho afere ode papa bra yen a oto abofo okro abofo firi so ba onye what we hear of today obekono obi ya tro that one draw so abofo kakraka ni din wa say afere so abofo e form ha so abofo be no ti form so onyame abofo no kra no wa ba o se de wa wi ya wa wi to so po se empoyen ana se obofo bi aha se de ye kan no kan no wa repeat sara na afa America bio asam ni hi enti no se si a awurade ho na kasa wo kronkron no ma ke de no na kasa o sa repeat say I say again I repeat sir obi ba beka asembofo bi kire mu if any man preaches any other gospel bi kire mu kan de ya akire mu no a oni e kan de yen asomafo na ka kire mu no a oni ni ana sani e de asem na mo tere wo mo so da ho ana mo se ya reason ana se de exam pa no wo ka so ti ko frɛ oba pinfo be gira na mo hwe so anyi sampa mo fa nsam fe for furu so mo hwe de bi nsu di atie na owi a agogu sa ne se be ma no a wonu onyi nsere no wonu hia emprese oyi en kwasi asem kura a emfiri yakopon ensam force no mo fa hia ko konkon elisa wo di sanse wo esi ya kidi a nche mwakasa no the odi wani mo na wo so your spiritual mind no demonic demonic journey ana wutuo awomone kwankyere eno na Timothy ni yeka so Second Corinthians chapter 11 verse 3 to 4 never said san ko fo no mo yesa anema o mo yamba tiafo wo mo kutani tie boni bi abon sam na ayo mo sa 2 Corinthians 11 verse 3 to 4 tie dia what is also 2 Corinthians 11:3 to 4 o se na so mi so se ebia se de owo no de ani tie beda da hawa no sara nso na obese mu adwen afri Kristo fam good osma go o fama no ho ni so se de obonsam fa wo so adi nyansa ne anifre esai onipo odikai Adam ne yere Hawa esai wo ni Yakobon tem ni so sa hweya wonam enipa bi na manifre so abesemo afiri the simplicity in Christ. God has made everything simple for the understanding of the words of salvation in Jesus Christ. But I fear lest the devil through these people would deceive you against the simplicity in Christ. Enipa bi amakisosom ani huhu nantia ye so obscure. Akeze huhu die efire ni de eko na bi akwa o wasan foforo fi se wo na ofiri ye funu na eka ehye nkom eno so na nipa tie so uko gina wana siasi ya Kenya ko kwa selu ya ho ko tumi wo mu na arabi odi fo he nkom e de na wo ma me nkra eno kwa nika ya mfa kwa tore yo ya wo CS ni nipa bi ya no wo wasa ase so a obi betumi aka agwa zama kanka bi ya wasa ma to anka so si nere 2 Corinthians 11:3 to 4 na se obi be ka Yesu foforo bi hu asem a yanka tio obi ba be ka e de Yesu foforo bi hu asem a yanka ana se banya se obi kura ba be ka se Yesu kura foforo ba so na foforo na wa ba de won nam che Yesu dada
ti de Yesu oba ka ne na ntimi anye no wono ne nei wono wote Ghana ha opiki new Jesus anase manya honhom foforo a manyae honhom foforo a muye dai munyae eti na Yakobon ya wo ese sa ne mani nyina after the revelation of the divine truth all these things are going to be repeated by false prophets with fake gospels, fake personalities, and fake miracles. And if you tell me, a different national prophet in Pierre Ghana or what? So I shall in contra one shabu some come. One chair will be attended to be an in yourself. One and I, your pen on your uncle. Your uncle will be open. Never. Some would never share and nine said, when young coupon, home chrono, and dates are a deal with your mouth say you will with dear. Ya kujitu ya mnani ya funda kati sinie biya so so ko fana go ha ya sinu moja ko fawo yete coke ani shire ni krobo nkone eniema basa no twaso asifo ha anase asem hofra manyae a asem fofora munyae ba mu dawa asafo fura wunyae no won say nya ye ne de ama no enti a kire say anywhere any message that is not given through the hands or the mouth or through the writings of the apostle of Jesus Christ, not from the ancient time, don't bear with them. Yeah. Si ati ya se dia ubati asio wonti asio saa na ko ni gina mama ebi obeka se ana ni ese nkwan je we ni ho na kasa ho do ni ho dia ani ya dia ba ni aba ni kasi ni bom pa bibi ha ya kan se Yakobon otumira na wa kire si oni dia o ya ni nipa adwen bone nti die nyame ya ni se o se gidie na nya ba ni e kwa ya betima fa so ni faith in God, prayer, thanksgiving, and supplications are the spiritual means for petitioning God. If you have any problem in life and you want God to assist, God to help you through the means, the spiritual means in Philippians chapter 4, verse 6. Philippians chapter 4. You need not to think about what you should not think of. But this is what we should do to develop spiritually by seeking God's assistance for whatever you do. Kinkama Philippians chapter 4, verse 6. Monna nyi bibiara enha mo ho. Yewom ade nyina mo fa mpaebo ene nkutosre ene aseda. Won so wadran yo bebre efri se won tie du nti bibiase. Dia ekoso wo nipadua mu, dia ekoso wo abrabom, ti a won ti ase eri nti no. Eno na amba bi no so anya kware. Wo pa ase ate nti no. Ani me fa kwa biara so na makote me ho ase. Ewi ase nsem won ti nti ase da. Dini ya me kwa consult. Eno ana di bebrebe nyina ba wo yira so wo kwakwara wato akene because of person te. Wo kra bi ase. Onyankopon abo sa awurade se na enwe dia ba bibiara enha ho. Enwe bibiara ha because sa kwada na dwendwene no. Eno nko akora betima hawo wapom den ena obi bia. Simplicity in Christ is say dey. Twaso. Kristo mu akwanya ene say. Twangaro so. Okay. Na emom ade nyina mumfa mpaebo ene nkutosre In all things. Asida emamo alesadie mi Yakobon. You know me say your word in prayer, thanksgiving, and supplications. Sani baby and sanya the cross. Mpaebo enonko asida enko ana enkotosre enko. Combine these three. Na bomb pa papa Kristo Yesu akire. Dia temuni dede biani kasa
fun bi ani lebo kasapa wo ma me kasa ya de wo ana ne nipa kana sa ase so enu kan wasam simple kire wurade verse 19 here promise so encourage ana bocha semu atoa so edisa wo ha se ana na ndem ka se nyese dia nyese ya kasa hudo anyampa bo na so mafo di kan de ye kasa hudo ye di preach wa so bi kasa hudo preach right because dia wo kanyansa ni do di preach obi ante verse 19 Philippians 4 e dia na woka na me Nyankopon be ma mo de ehia mo nyina God. La hunya die no tie. Yes, my God is able to supply all your needs according to his divine riches. Now, awurade kan sa bo hye we a na kire sei. Sansan we na honhom kronkron na ayi aba dada. Ana nkofo atu we na ya pia du nkyai. Ana akromfo bi ayi omo aba mu akogige ensumankwa hene. Motia komfo ana wo mo besi acho da mu asi dai ana mo se mo pensente mo pe bibia nwanwa ahre na de mu hu no ho nya awurade ne nsanje na mo waduma na anya no enti answer to that your problem is say man ke kaka ta hodo we na man ko yi sa ansem we no anko yi bubo sa afo de we ya ene na ho konkro ba na ya aduma ho konkro ya aduma wo sa pai bum aseda enkotosre egira gidie so abi hanya kokon ani the wurade no ani bremu no obebi kwan na o say my God is able ability to supply eno wonya kokon anya JSS di fo bia now faith love and hope abide forever yer hade afei ye bie ade na ni kakra bi the gift of indwelling and sonship. Ansana onyankopon de enipa kura ye adwuma o kwa bia ofaso ansa eda mekan se bibia nyankopon de baye na adwuma efiri titini nyina no ofawa ote ho ya kronkron no ma adoma kyede ansa na die di kan pa ehun hia ani se onipa onyame ba ye wo se eba apart from that no awari yes this on kwa ana onyankopon man honhom a without measure odi nyankopon onkonkon akyede a eni sususuo obi aka bia no awari ya akyede ma wa limited uka John chapter 3 verse 34 ubon say o ti bi onyankopon asoma no a ono odi Kristo no ono na awurade ama na kyede without measure. And the repetition of the things already said or not found in the scripture, such as prophetic mannerisms, speaking of tongues or knowledge, is not the act of the Holy Spirit or the divine act. And this will be here who say maybe na asamkura na walk no. Anade na wo ye e wo ba bu mu dada. No obi abegina maba e begina ko maporachi mi bom. Na so obi ba bie wo na so e no revelation dada. Nya wo na wo beka he. Wa kenka na ade dada nipa. Na awe ho sam so wo mu ni se ochofo mu ya de na kotukum atetew. Atew no kura ne ade nyina. Obi aba wo abahye asoda mu ho se wo ye nyankopon. Na wo di akiri nyankopon wo nka ha oti da bi mu wo kasa na wo ti ona wo jeso mi wura kasa na mi tie awurade nyankopon awurade nyankopon wa betro awurade tie se obi ni ye competition e wo nka ha wo ti ase ofra makua na wo wa jeso mi wura kasa na mi tie ko bom pa ya se ko awurade si jai akinka se na wo kinka no nya brana o nyankopon frɛ wo obi ti jana wo nyankopon frɛ wo wo nko wo yo se ko kinka bible
deɛ no wɔ sɛ mobɛdu akyi nanso ɛyɛ naada asɛm kɛkɛ nti wo a wo handle kristo asafo bi asaa no be careful na nkyɛ hwɛ deɛ ɛsɛ wote aseɛ no sɛ sɛ onyankopɔn so ɔbɛgye wo a obia nyame no yɛ adwuma no ne honhom kronkron akwantuo no ne mu kyɛfa no ɔwo foforɔ spiritual birth and growth sɛ yɛwo foforɔ wɔ awurade asɛm no mu a ɛsɛ sɛ wonyini nso ɛwɔ awurade asɛm no mu wow enti yɛwɔ spiritual birth ɛne yɛwɔ spiritual growth spiritual birth ɛna spiritual growth enti sɛdeɛ yɛwo nipa yɛwo yɛnyinsɛn wowo wɔ honam fam no saa na yɛhwɛ wo ma wo nyini no honhom fam nso yɛwo nipa ɛwɔ honhom mu na yɛahwɛ wo de nyankopɔn asɛm no atetew ma woanyini wɔ honhom mu sɛ yɛka sɛ spiritual development a ɛnyɛ sɛ obi de wo kɔtena wiram baabi na obi di anaasɛ obi de wakɔgyina paake so ɛna fire bɔ wo nsɛm praprapra bi ne mpampuro ɛne apaapa yɛ na ɛyɛ dede paake so bebree ei fantofoɔ sɛ yɛbɛi honhom kronkron mu nyini nyɛ saa na ɛteɛ waka tutuo pee a ɛngogoro nsɛmfon na ɛkɔ so na sɛ yɛanka sɛm wɔ yi a ɛbɛma kristosom koraa yɛ aboforo sɛ obi koraa ho sɛ woyɛ tɔfo koraa a wɔnim sɛ yɛama wowɔ sika ɛfiri sɛ atɔfoɔ bu nkɔɔfoɔ wotɔ adeɛ koraa na wɔtɔn na ma wɔde ama ɛfiri sɛ onim sɛ ɛnyɛ saa ne tie o yɛwo foforɔ na awo foforɔ ɛne asɛm wɔ yɛ nyankopɔn nam atomafoɔ adiifoɔ ɛne kasa foforɔ so ɛyɛɛyɛ no a wɔatwerɛ de ato hɔ no ɛno na ma wo honhom no nyini na woabɛyɛ deɛ nyame pɛ na ɛbom sɛ hwɛ me ho ka me ho asɛm kyerɛ me na ɛyɛ me sei na fa akɔsia no deɛ me nua ɛnyɛ wadwe sɛ wosom nyame na da a wobɛto kɔ awuo no ɛhɔ ne w'ani bɛte asɛm ade woahu sɛ woabrɛ gu nanso wobɛwi ase bi wa na ɛyɛ yie asedanka otumfoɔ nyankopɔn sɛ wo ɛnɛ da yi wote ase na wote saa asɛm na deɛ ntina nyankopɔn yesu kristo wɔwɔ hɔ nikodemos wia ne ho anadwo ɛso ɔyɛ sɛ ɔpani kɔɔ no hɔ sɛ kyerɛkyerɛni mehwɛ wo a obi ntumi nka deɛ wo kɛn obi ntumi nyɛ deɛ wo yɛ gye sɛ onyankopɔn ka ne ho menyɛ dɛ menyɛ da nkwa yesu ne ne didi nkɔmmɔ ho sɛ ɔnte ase ɔsɛ deɛ honam awo no no ɛyɛ honam na deɛ honhom nso awo no no ɛyɛ honhom you need to be born again wohia sɛ yɛbɛwo foforɔ ɛdi sɛ yɛmfa nsuo ɛde honhom a wo foforɔ a wontumi yɛ nyankopɔn anyie despite all the miracles and hwan na wo yɛ friends ana wo yɛ no ɛda bi awurade bɛka kyerɛ wo sɛ wo na bɛka sɛ awurade yɛmfa din antua honhommɔne ebi di tu so yɛmfa wo din anhyɛ nkɔ yɛmfa wo din ansa yadeɛ na kristo sɛ mɛka kyerɛ wɔn sɛ ɔmfiri me so nkɔ mo a moyɛ deɛ ɛntɛn na modi atorɔ kyerɛkyerɛkyi ɛnti onyankopɔn a yɛbɛtoa so na yɛhwɛ new spiritual birth and the growth in the spirit sɛdeɛ twerɛ kronkron no ɛsɛ kristofoɔ a wɔpɛ nokorɛ ɛnte ase onyankopɔn adom ɛnka wo bi a wotie asɛm yɛ nopɛ sɛ honhom a akyɛdeɛ a ɛte hɔ daa ɛno ɛhyɛ aseɛ firi awo foforɔ mu na yɛatetew nyankopɔn asɛm no mu na ama wo suban na woanyini wɔ mu deɛ woyɛ no sɛ amfa saa kwa wɔ ɛsei so a ɛyɛ kwa adom ka mo amen yɛda ɔpani ase ɛde nyankopɔn ase ebibie ahoma no ahɔ nso biribiara a ɛkyerɛ w'adwene no wɔn nso aba adwumadi no so 0248 705629 ɛyɛ ahoma a yɛde ne sisi a hello morning patro yɛfrɛ wɔ sɛn na pɛ pɛn fa mo yɛbi mo asɛm nkɔ
Tá. 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 yɛda ase wobɛtumi afrɛ 0248 705629 ɛyɛ ahoma a yɛde nsisi a wobɛtumi akyerɛ nea wopɛ sɛ atiefoɔ ati. Hello, morning patro frɔ sɛn na safo nipa mo kufi mo asɛm nkɔ. Oi. Yo. Aso abɔfoɔ ɛte soro. Yo yɛda ase kofi sɛ wafrɛ. Aso abɔfoɔ papa no ɛte soro ɛwɔ nyame hɔ. Onyankopɔn fa so abɔfoɔ kasa ama nipa se yɛmfa kasa wɔ asase yi so. Oni ɛfa frɛ ni. Aha. Hello. Mo wakyɛ yɛfrɛ sɛn ɛsɛ kofi fa. Mo Thomas mo asɛm kɔ. O sɛ nipa patro. Sisai. Asɛm bɛɛ wɔ. Neba o sɛ 1 Corinthians chapter 14 verse 21. Okay. O sɛ watwerɛ no mmerɛ no mu sɛ kasa foforɔ ne ano foforɔ na mene ɔman yi de bɛkasa. Na ne sampo orintie me. Awurade na wɔsi aha. Okay. I know that Thomas obey you and why. Obey every your friend. Hello. Ma watching your pro saying na go fi fa only last caller. Mo Frederick mo asem ko. Yo yɛda ase yiri sɛ yɛde bɛsi ha obɛni ɛnima bɛ mmiɛnsa ɛna bi a ɔbɛkrɛ Freddy ɛna Thomas ɛna Kofi yɛmfiri Freddy deɛ no so ɔse obi tumi ka sɛ my godfather ɛno no dɛn Onyankopɔn aka ɛrekɔ de Yesu Kristo koraa ba asase yi so ɔka ɔse call no man your father Matthew 23 verse 9 so yɛmfrɛ obiara wɔagya yɛ baako pɛ wɔn na wɔsoro Kristo som mu Kristo mu gyidie no yɛmfrɛ obi father te so ɔyɛ wuro man father wo ho a hwan he is not your father you have only one father who is in God ɛgya Nyankopɔn ɛno ɛne nim. Okay.
And Thomas also 1 Corinthians chapter 14 verse 21 or say in Chimka Kaoma. I don't say last week, you know, so be able to hear Miss Ada, I get you to Mupa. Amanone Kasa, foreign language. So, and Isaiah, this shall come, young one, I'm looking at it. A children them walk, you should bless you, yeah, come once a minute. When you go upon Bema, if for Israel, my body can show you. Obefa amanone kasa so ena woni o man de bekasa nanso still Israel makra no o muntie sa meche okay ena confuse say enya babbling say puto say ayi akoda woni kasa nyan say ni na do wa no ketere na wuru bibi so keke foreign language ena confuse say oso abofo kasa eno nso ye oso abofo kasa o say me ken say abofo e kasa wo so enipa nte so abofo kasa what you say nyankopon ambo embo so kasa enipa te mo kasa so e de enipa abode bia wo e kwa wo fa so e communicate wo enipa asasi so a so abofo no wo ba Yohane e ho wo be kasa wo wota kasa Zakaria osofumanina tie sawo mpaya wa mbɔ se interpreter bi eno anya no kure aya tro ho ɛna yɛ saa akɔmfo wo mutumi kan nsɛm bi wo ma kyea mi tirim opa bi sa wo kan kyerɛ enti a polish way of akɔmfo sɛm wo ma wo ya bɛyɛ no saa sɛ spiritualism wo nya spiritual wo yɛ kana koyo fale oche ade no uma quotation ben say many abaso kakra ye hu say Paul ka say o kasa efi konkon de ma de tumi ma de ka asema o kan na chima de kakra ne say ye 2 Timothy chapter 2 verse 12 Paul say na me ma kwan say omo encheche e wa asafu inti yede compare to a yehu a nya o kan di kan kan ni American ya we o say me ma kwan ni mi elo no say ne be kan sa kasa na wo 1 Corinthians chapter 14 context ni na last week me yehu aduma ni na speaking of foreign languages to edify the church and na King James English na for tongue language na any language be a foreign language na hanu na what say through that you know when you come in commission or the kasahudo one in ntirase no na or the educate asafo no obra na kronkron no yansaka enka nyamsompa ayi ntase mi na pa for yemi and speaking of tongues no was meant for teaching the church it was so being enti ntirase the church ni won kan do and come here and also sa ana nimdie asanka na no da o kire se so ba no ka kasahudo no bia se papa kura na se ano titi wo die bia o se Paul ama nanka because o yes apa no what they kire what you say kasahudo is meant for teaching so if a woman speak that tongue it means he speaks to teach and absorb authority over a man so they are therefore banned from doing that entino chere entino wakan sa na kasahudo no ye de chere ti oba eka bia na kire se oba chere Bible nso say oba nso asem na ho brase mo ma no ho kwan se on chere no ni be ma so when the lady speaks tongues prepare he is abusing this okay funny that's it na master no na person me can say Paul your maybe or no ade ne to me e kasa ya e na your baby so ne honhon ele kasa ya na eno no ne me question all right na fa tongues good on sa se bi o ha na true experience dey oni nyankopon pede nti du ba no na so kasa wo se samenso iwo nyankopon ho wo de ba bia wo kai wo kai kwa ko duase wo baka tro no di bia to answer so obi so wo ye honhom ni na se wo ye onhunu se the American eye onyankopon a check
ahyɛdeɛ na sɛ obi ni wɔ yi a onyankopɔn nso ni no na nyame ni wɔ abɛyɛ na ayɛ spiritual enti bi wɔ no a na direct wɔte hɔ no a tɔsi na honhom no kaa ne pefee sɛ afei na ɛbɛ o ɛnyɛ asɛm a Paul aka to ɔdada a n'asɛ onim dada nti awurade na ɛnam ne mu a ɔkasa saa na tie yo yɛdase kɔyo yɛdase yɛde biara bɛsi a ɛsiane sɛ ɛmɛ no atia yɛ bible dwumadie Church of Christ ɛwɔ Kwame Nkrumah circle ofi Vodafone a wokan ɛdan ɛnan deɛ ɛtɔ so num no yɛ Church of Christ anaa ofi police depot a w'ani kyerɛ Kwame Nkrumah circle no nso a yɛfrɛ pastor bi wɔ hɔ asɔredan ho wobɛhu Church of Christ wɔ hɔ wɔn na watua dwumadie a yɛdi nyinaa ho ka wonim Church of Christ bi a ɛbɛn wɔn nso a wobɛtumi aba Church of Christ ɛwɔ circle Vodafone side hɔ no Church of Christ a ɛwɔ Accra anaasɛ circle hɔ no a meka wasɛm no ɛwɔ deaffoɔ ɛsom ɛwɔ hɔ wɔn de wɔn nsa ɛto nnwom wɔn de wɔn nsa ɛbɔ mpayɛ wɔn de wɔn nsa ɛtufo kasa nyinaa mu wowu a wɔwɔ obi a ɔwɔ saa tibia no mu a ɔnte kasa ɛyɛ mu sɛdeɛ yɛtaa ka no wobɛtumi de no aba hɔ na ɔno nso abɛso Nyankopɔn sɛdeɛ sɛ wobɛhyia yɛ bio na wɔtwe sɛ nnɛ nonum ɛkɔsi no osia anɔpa ɛyɛ 5 to 6 a.m. Radio Universe 105.7 Church of Christ ɛma mu nyinaa akyi bio ɛsan ma mu no tie Nyankopɔn ɛnhyira wo Nyankopɔn ɛhwɛ wo so Nyankopɔn ɛnti n'anim ma wo ɛnnɛ woware wodi wo birthday ne nyinaa yɛ yɛma mu nyinaa awaresɔ yɛma mu nyinaa happy birthday Nyankopɔn ɛnhyira mo Nyankopɔn ɛnti n'anim ɛma mo Nyankopɔn ɛnsa wo yare wo nyinaa ma wo sɛ wo yare a Nyankopɔn ɛnti no nsa ɛhwɛ wo so wo a wadɔfo bi so awu a wokɔsie no na mu nyinaa yɛ akɔ Nyankopɔn na ɔde ma Nyankopɔn asa afa akɔ afa no nyam ɛma Nyankopɔn ɛnkyi mu nyinaa mo werɛ Nyankopɔn nkɔ so ma wo asomdwie ɛwɔ nea yɛsua nyinaa mu ɛwɔ Kristo Yesu din amen yɛfiri nso a wobɛtumi afrɛ Ɔpani Anthony Otiadu ɛwɔ ahoma yi so hyɛ no nso ɛne ne ahoma a wobɛtumi afrɛ no na ne yɛaka akyire nyinaa wakɔ so no n'asua 0246 36 77 98 0246 36 77 98 anaasɛ wohwɛ Ɔpani Anthony Otiadu so a wobɛhu no wɔ Church of Christ ɛwɔ Odɔkɔ Police Quarters ɛwɔ Accra Academy opposite Matayeko ɛne Dansom akwan no so wofi Peace Clinic a wobɛhu Church of Christ sambɔdo hɔ ɛde bɛkɔ bibi Ɔpani Anthony Otiadu ɛso wobɛtumi nso akɔ Facebook akɔhwɛ church no bi yɛwɔ so live si a adesua nyinaa dato so wobɛtumi asan abɔ atie bio anaa wobɛtumi asra Church of Christ biara ɛbɛn wo ɛno akɔyɛ adesua yɛbɛda Ɔpani Anthony Otiadu ase Nyankopɔn asɛm ɛbrɛ yɛn sidi yɛbɛda Kwadwo Antwi baa ɔbɛbɔ yɛ akyi dɔm sidi a so yɛbɛda Patrick ase mɛgyina finifuma ɛma yɛn ɛne atiefoɔ nyinaa sɛ moyɛ aso ɛma Nyankopɔn asɛm yɛfrɛ me Joseph Afafa na bi ho kyia me yɛbɛhyɛ mu bio na wotose nɛ Nyankopɔn nhyɛ mu nyinaa amen amen